Thank you very much for joining me. My name is Fortuna Kuso. I am not a doctor, not a medical professional, not a nurse, and not any personal caregiver, but I am a mother by devotion, a sister by love, a friend by choice, a daughter by devotion, a daughter by devotion, educator by profession, and caregiver by birth. Do you want to know how many ways Alzheimer's impacted my life? Let me count the ways. Today, I am going to follow along the story, the discussion I started yesterday regarding when a child becomes the caregiver, when the child becomes the parent, and the parent becomes the child. That is what I spoke about yesterday, and that is I'm going to continue. So, with that, I addressed three subjects yesterday, 3 points yesterday. And the ones I adjusted yesterday were accepting that you have to deal with this role adjustment where you become the parent and your parent become the child, and also that role reversal comes with a deep emotional complexities that you have to take one day at a time, and also accepting there would be a huge loss of your freedom as the caregiver as you take care of a parent living with Alzheimer's. Today, I'm going to continue with that and with that discussion of from a child to caregiver. And I would share with you my personal experience in that process, in that journey, as I walk with my mother, as I walked with my mother for the last 11 years, and I continue to walk with my mother. In today's points, I am going to look at the points of um, how you are how do you go about balancing your personal life and caregiving. How do you go about doing that? That would be my first point. The second point is care coordination, and I think for me that's the most difficult point of this discussion is how do you coordinate a care for your loved one so they are safe. And the last point I'm going to look at today is future planning, right? What is your role in future planning as a child who became a caregiver to your loved one? Those are the three things I'm going to look at. So maanta waxaan ka wadayaa hadalka meeshii aan ka waday shalay oo ah markii adiga aad noqotid waalidkii ama qofkii caregiverka ahaa, waalidkiina uu ilmihii noqdo. Shalay 3 qodob ayaan ka hadlay oo arrintaas ku saabsan, oo ahayd inaad adiga diyaar u aatid ama aad ogolaatid isbedelka ku dhacay mas-uuliyadda adiga, mas-uuliyadaadi oo ahayd inaad ilmihii ahaatid. Qofkan uu waalid ku ahada ayaa isbedeshay, adiga ayaa noqday waalidkii, qofkan ilmihii ayuu noqday. Taas ayaan sheegay. Marka waxaan dhahay taasna waxay keenaysaa in aad adigii aad ku wareertid sidii aad ixtiraamkii waalidnimadan qofkii ugu hayn lahayd, aadna u dhaqaalayn lahayd, u ilaalin lahayd nabadiisa iyo safetygiisana uga warqabi lahayd adoo caregiverka sidee u suubinaysaa. Taas ayaa ah inaad saad ula hadlaysidna aad ka fiirsatid waalidnimadii aad u ogolaatid, haddana aad qof adigii aad waalid u tahay camalna aad ula hadashid. Qodobka labaad taas ayuu ahaa. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa free adiga xorriyadaadi inaad meesha rabta aad ku aadid, ama fasax xataa aad ku aadid, ama qof xataa aad soo booqatid, ama shaqo xataa safar kuu ogolaan. Dadka qaar xataa waxaa laga yaabaa inuu qofkii xataa ay danta ku qasabto inuu shaqadii ka tago si uu waalidka u hayo. Marka adiga xorriyadaadi ayaa meesha ku dhammaanaysa. Marka maanta tii ayaan meesha ka wadaaya, waxaana ka hadlayaa qodobka ah markii aad noqotid cunugii oo caregiver noqdo. Waxaan dhahay from cunug to caregiver. Aniga marka maantana marka waxaan kusoo qaadi doonaa oon taas uga hadli doonaa 3 qodob oo aan ka hadli doona ayaa waxay yihiin adiga sidee u
ilaalinaysa adiga noloshaadii caadiga ahayd, hadday noqon lahayd shaqadaada, hadday noqon lahayd xaaskaaga ama odaygaaga, hadday noqon lahayd ciyaalkaaga, hadday noqon lahayd waxyaabo kaloo adiga inaad jeceshahay aad subisid, noloshaadii adiga kuu qaaska ku ahayd, iyo waalidkii aad haysid hayntoodii, sidee labadaas sayto isula samaysaa ayaa ah qodobada aan ka hadli doono maanta. Kan labaad oo aan ka hadli doonana waxay tahay sidee ayaad uga warqabi kartaa future plan, mustaqbalkii inaad adigii aad ogaatid, oo waalidkii aad mustaqbalkoodii adigii aad ogaatid. Mustaqbalka waxa uu yahayna waan sheegi doonaa. Tan saddexaadna waxaa waaye waxa la dhaho care coordination. Sidee aniga markaan shaqo ku maqanahay, hooyo yaa la joogay ama aabbo yaa la joogay. Haddii aniga ay tahay inaan suuqa kasoo adeegto, yaa la joogayo. Haddii aniga aan xanuunsado oon qandhanahay, yaa iila joogay. Marka adiga qofkii waalidkii mar kastaba nabad ku hayn lahaa, sidii aa u fiirin lahayd ayaa tahay. So to start with my first topic, I'm going to start with the care coordination. The care coordination is you have to accept from you being a child to the caregiver in this journey. For me personally, I had to accept that sometimes things are not within my control. So that's where I would start you off, is accepting things are not within your control. For example, I have my niece is getting married this September in Chicago, and I live in Windsor, Ontario. And the wedding is the nikah Friday, and some family events Saturday, and Sunday is the reception. So those 3 days, I wanted to at least leave Thursday night and be there Friday, Saturday, and Sunday, and leave Monday. That is the weekend before. That's the weekend before Labor Day, and I go back to work on Tuesday, which is the day after Monday, Labor Day. So now I had all that planned. I had somebody that was going to stay with my mother for me, and then I had somebody who's going to be there during the day, and I had somebody who was going to be there at night, and I had two people always overlapping when it is time to get her out of the bed and and back into her bed, into her wheelchair, into the shower. In those transition times, she needs two people to be there. So I thought I organized everything. My niece was engaged last December, so I knew this wedding 9 months in advance. So I thought I organized all this. I had somebody to be there during the day with her for that long weekend. I had somebody to be here every night to spend the night with her, because all the family is going to be away. I cannot lean on my sister or any of my children. So I had to go outside. But then just this morning, I found out that the person who was supposed to be with my mother on the days during the day is traveling outside the country and is not going to be back until September the 5th. So then I don't have that morning. So now I have to go back and start calling today. I called 3-4 people today to see if I can get somebody else to do during the day. And I have to continue calling this week until I hammer out for somebody to be there. If this was any other event, I would have just said, okay, I'm not going to this event, and I just scratched it off my calendar. But I do not want to miss my niece's wedding. So those are the kind of things. But anything beyond that, I have somebody that I hired, and I talk about that in my podcast, how I had to go through 4 or 5 different people before I found somebody that's really helpful to me to be with my mother during the day while I'm working, and I'm paying that person out of pocket, and that person is worth every penny I pay her and twice more. And then I get people that are sent to me by the governmental agency that are coming in, in the morning, in the afternoon, and 2 nights a week to give me a break. So that's how it's organized. But I am always in this challenging situation where I have to come to terms to. Sometimes I cannot control. Sometimes it is what it is, and there is nothing I can do about that. So if there are people that you think might benefit from this chat, please, I would appreciate if you share the live link with them.
If you give me a like or thumbs up to show me that people are listening and I'm not just talking and people are not listening, because that's not fun. But I would appreciate that. If you have a comment, if you have questions, this TikTok video is not recording. However, I have this video. I'm also live recording it on my YouTube channel for Tumakuso. So if you go there, if you missed part of it, or if there are people that you think might benefit from it, you can go ahead and share the YouTube link with them. The YouTube link is in my profile in this TikTok channel. So I would greatly appreciate that. So qodobka u horeeya oo maanta aan ka hadlaya ayaa waxay tahay markii aad haysid qof waayeel ah oo adiga kugu xiran, waxaa waaye waxaad loo baahan yahay inaad qof especially qofka hadduu Alzheimer's qabo uusan safe ahayn ilaa oo qof la joogo. Adigii marka waxaad ku qasban tahay inaad 24 saac ogaatid qofkaas yaa la joogaayo. Subaxii markaan aniga shaqada aado, qof ayaa ii imaado oo aniga aan lacag siiyo. waa ka podcastgayga haddaad dhegaysto waa maqlaysaa. Waxay igu qasabtay inaan 3 mar 4 mar oo qof aan kala bedelo ilaa intii aan ka helay gabar aad iyo aad u fiican oo qaali igu walaashay oo Soomaali ah oo hooyo iila joogta maalintii. Waxa aan siiyo 2 laabkood, wixii aan awoodaan siiya, laakiin waxa aan siiyo 2 laabkood iyo 3 laabkood ayay iga istaahishaa. Marka gabadhaas ayaan haystaa hadda. marka subaxiina qofaa ii imaado oo ka imaado dowladda oo hooyo ila kiciyo oo sariirta igala soo qaado, qabayska waxyaabahaas oo dhan igala shaqeeyo. habeenkiina sidoo kale duhurkiina sidoo kale gabadhaas ii imaato, aniga aan jeebkayga lacagta ka siiyo, qofaa u imaado oo hooyo markay qadada sii sariirta la saaro la nadiifiyo si ay naab u qaadato. habeenkiina aniga ayaa la joogo. saas ayaa marka u habaystay waxaygii. haddii oo qofka aniga ii imaanaya maalintii gabadha aniga imaanaysa, wallahi igama baaqatay inta badan, laakiin hadday iga baaqato 1 maalin ama 2 maalin uu covid ku dhacay ay qandhatay, aniga waxay danta igu qasbaysaa inaan anigana shaqadii fasax ka qaato oo maalintaasayta aanan aadin ayaan ku qasbanay, sababtoo oo qof last minute ma helaayay. marka saas ayaan u habeeyo hooyo ka warqabideedii. laakiin adiga oo saas u habaysay, haddana waxaa loo baahan yahay haddaa qof waayeel haysid inaad ku xisaabtantid in qofkaasayto in marmarka qaar sidii aad rabtay waxa aysan u dhacaynin, marmarka qaar aysan noqonaynin in dadkii aad la ballantay ay kaa maqnaan si ay kaa marka. tusaale ahaan hadda waxaan idin siinaa, aniga bisha September oo soo socota hadda waxaa la aroosayaa gabar aad qaali igu walaalkay oo dhalay ayaa la aroosaya, Chicago lagu aroosayaa. nikaaxa waxaa waay bisha maalinta jimcaha haddana waxaan qabnaa family wax haddana waxaa waaye arooskii oo xafladii iyo wixii. marka inaan ka baaqda ma rabi, inaan taga ayaan rabaa. marka gabadha waxaana laga soo doontay bishii December ahayd Septembertii oo sanadkii horeana laga soo doontay gabadhii. 1 sano ayaa kasoo wartay. 1 sano ka hor ayaan waxaan qorshaystay, ayaan helay qof habeenkii ii imaado oo hooyo iila joogo. waxaan diyaarsaday qof oo maalintii hooyo iila joogo. waxaan kaleeto suubiyey 2 qof inay habeenkii markii la seexinayna imaadaan, 2 qof subaxii markii la kicinayna imaadaan, 2 qof duhurkiina ay imaadaan. maalintii dhan qof oo iila joogo, habeenkiina qof oo iila seexdo, sababtoo familiga dhan aroos ku jira. ilmahaygi mid ma u yeeran kari, walaashay ma u yeeri kari, walaalkay ma u yeeri kari. marka waxaan ogaaday saaka ayaa gabadhii maalintii iila joogaysay waxay idhahdeen hooyaday ayaa xanuunsan, waan safrayaa, September 5 ayaana soo noqona. September 5 markay soo noqoto ani perfect ita iskoolkii markaan ku noqonay way ii soo noqonaysaa. laakiinse aniga jimcihii ilaa axaddii aan rabay oo ahayd right before Labor Day, jimcaha iyo axadda u horay 2 iyo 3, 1, 2, 3 oo September ahaayeen, ma haysto qof hadda. marka wax kala caadi hadday yihiin waxaan iska dhilaa ma aaday, waa iska dhaafa. laakiin arooskan kama baaqan kari. soo maanta markii qadadii bareegayga ay ahayd 3 qof 4 qof kala duwan ayaan wacay. haddana galab 3 qof 4 qof kala duwan ayaan wacay. haddana sidoo kale berri sitimaankan oo dhan waxaan ku mashquulsanaanaa sidii aan ku heli lahay qof hooyo iila joogo weekendagaas oo September marka waxaa adi ogaanaysaa marka aad qofkii u suubinaysid sidii aad ku hayn lahayd nabadiisa.
in markastaba sidii la rabay uma shaqaynayn. Adi waxaa isku dayaysaa sidii aad waxa dhan ugu habayn lahayd ood u ogaan lahayd jimcaha qofkaan ay imaanay, sabtiga qofkaan ay imaanay, maan hiblaadaa meesha aaday. Laakiinse saas ay tahayna aad diyaar u ahaatid in ay wixii isbedelaan oo sidii aadan rabin ay markasta ay noqonaynin. haddii ay jiraan qof waxaan aan ka hadlaayo ay wax u tarayn ood og tahay oo dadka adiga aad xiriirka la leedahay oo qolalka aad ku jirto kugula jiraan ay yihiin, please life linkagan la sheer garay. haddii kaloo life linkagan ay kasoo qeybgeli karna please u sheeg in oo hadda sida aan u record garaynahoy ayaan ugu record garaynayaa youtube ayaan uga tegi doonaa videoganayto, hopefully inay dadka meesha dhegaystaan. laakiin halkaana haddaa like ii dhihi kartid ama follow youtube markaa gashidna comment question haddaa qabtid. haddii marka aan ka tago kabacdi ay tahay please word replay ku qor commentiga, markaasay commentiga qor si aan u ogaado inaad markii dib ka fiirsatay oo uga jawaabo su-aasha ama commentiga. aad ayaan ugu mahadsanay dadkiinaan ila soo galay. James Bare, aad ayaa u mahadsan tahay like ii dhahday, waan kuugu mahad celinayaa. marka Khadija, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. So my second topic today is how do you balance your personal life to the caregiving responsibility? Like I spoke about in the last couple of days that I was talking about in this topic of from a child to a caregiver, is that accepting things are not always going the way you liked smoothly as you would have liked. That's just a given fact, because you are dealing with other human beings. You are counting on other human beings to come when they were going to say they're going to come. That person can get sick. Things can go awry all the time. But you have to, how do you find the balance then? So the balance is between your job and your caregiving. The balance is if you are married and you have a husband or a wife, your spouse, and the caregiving. If you have children that is still physically dependent on you, that need to be cared for, that need to be cooked for, how do you balance between that responsibility and the responsibility of caregiving? How do you balance that? Because we know caregiving, especially caregiving to a loved one, a parent living with Alzheimer's, can impact your personal life in a ways that you cannot predict, you cannot plan for. You cannot say if this happens then that happens. Because what's so different about Alzheimer's is if a parent is impacted because they're aging, but they have their cognitive ability, you can tell them, give me an hour, let me put the children to bed, and I'm going to come back to you. And that person can tell you, I'm tired now. That parent, I'm tired now. I need to rest. I'm hungry now. I'm thirsty now. I have a headache now. But the parent with Alzheimer's cannot tell you all that. So you are not only caregiving physically, but you are trying to predict all their other issues. You are totally trying to become them, right? So in order for you to balance that, and I really don't even know if the word balance is the right word to use here, because we don't really know if you can ever balance, if you can achieve a balance, because balance assumes like when you have a scale and then you put it like this together, and then you have to like equally maintain them, right? But you have to find as comfortable balance as possible. And how do you do that? I think that only can be done in being honest and open with the people in your circle. If you work with if you people you work with, like your colleagues and your bosses, try and be honest and frank with them with your situation. You might need to rely on them some days that if you are running 5 or 10 minutes late, that doesn't mean you're lazy. That doesn't mean you don't take your job responsibility, but that means you had somebody cancel on you last minute.
Okay. And also, what I found helpful is at the beginning of my mother's diagnosis, if I wanted to do something, I would always wait for a chunk of time. Let's say I wanted to go to work out and go to the gym. I am thinking I need to have a an hour to go to the gym, an hour and a half, an hour to be in the gym, 15 minutes driving there, 15 minutes coming back. If I don't have an hour, there's no point in me going to the gym. That was my mindset. If I wanted to read a book or relax, my mindset was I need to have half an hour where I can enjoy and get into the book. 5 minutes, 10 minutes is not enough really for me to get into the book. If I wanted to call a friend and chat with them on the phone, I need a half an hour to talk to them. I learned the hard way that I can take things in 5 minutes at a time. Okay, and let's say if I needed to do some to grade some papers, and I have essays because I am a high school teacher and I have grade 11s and 12s this semester English. So as you can imagine, I'm collecting 90 essays at any given time, or 90 unit tests, because I have 90 kids across my day that I see, even if I try to stagger it, because then sometimes I would think, okay, I am not going to sit down to grade these papers until I have 2, 3 hours, until I put mom to bed. I'm not going to grade these papers. But that led to, by the time mom goes to bed and I have been at this all day, I am spent, I'm exhausted, I can't keep my eyes open, I can't even focus on my screen to grade papers, to send feedback, to respond to emails, right? So I had to reevaluate how I dealt with this by saying, I have 30 essays that I collected today. If I have 15 minutes where things are settled and mom is either taking a nap or we're watching TV or something, or 15 minutes before I get her to bed, I will take and grade, even if I grade one paper at a time, that's how I go about it. Okay. And when it comes to exercise, if I wanted to exercise, sometimes I will open my computer and turn on 15-minute exercise video on YouTube. And I would watch that 15 minutes exercise video and I would exercise with that 15 minutes. And then I can do 15 minutes later on, instead of waiting and saying, oh, I need to get an hour to get to the gym. Clearly, I don't have time to get to the gym. I signed up for the gym and paid membership for an entire year, but didn't go, right? So I can't go to the gym clearly. That's very clear. So what do I do then? I My only option then is to find these 10, 15 minutes. I will not find 3, 4 hours on a weeknight for me to sit there and grade entire class set of essays. So what is my option then? I have one of two options. One is to let the essays sit there days after days, and then I get stressed out because assignments are piling on top of me. Students are asking, Miss, when did you mark this essay? When do you do this? When do you do that? So that is what I have to deal with. Or I mark two papers any time that I get a chance. And if I mark 2 or 3 papers tonight, then I can meet with 2 or 3 students tomorrow and give them feedback and say, hey, this is what you can improve, this is what you can work on, or send an email to them to say, and then I can work. Of course, I run into the trouble of one kid saying, Miss, how come you gave so and so feedback? I didn't get to your essay yet. I'll get to your essay as soon as possible. So taking things as they come to you and breaking activities, breaking responsibilities, breaking tasks you have to do in smaller chunks, and take your 5, 10, 15 minute activities, whether it's a time to rest, time to enjoy some entertainment, or time to do work. Do not wait for the right time and the right chunk of time to come. Qodobka labaad oo maanta meeshan aan uga hadlayo waxaa waaye sideed u balance ugu suubisaa ama u xalisaa labada dhinac, noloshaada adiga qofka iyo nolosha ah inaad
hooyo ama aabba aad haysid. Marka aan dhaho balance ama si isla eg u xallina, taasna xaraf qalada inay tahay ayaa laga yaabaa, sababtoo marna waxaan aad ku jirtid markaad haysid qof waayeel ee waalid oo Alzheimer's qabo, marna ma gaaraysid inaad noloshaadii caadiga ahaydna aad suubisid, qofkaadna aad haysid oo labadiiba ay si sax sidaasayta ay u socdaan, ma helaysid marnaba. aad ayay u adag tahay inaa hesho. hal maalin inaa hesho waa laga yaabaa, maalin labaadna inaa hesho waa laga yaabaa, laakiin maalin kasta mid aad helaysid ma ahan taas. marka muxuu yahay xalkaaga? waxaan dhahay xalka u horeeya waxaa waaye horta dadka aad oo familigaaga haddii aad xaas leedahay, qofka oo maxay ahayd oo haddii aad leedahay islaan aad leedahay xaas aad leedahay, qofkaasayto inaad ka wada hadashiin oo sida xaalka oo aa isla ogaatiin oo iskaalmaysiin. haddii ilmaha kuwa rooroon ay ku jiraan 10 jir 12 jir 13 jir oo wax guriga ka kaalmeyn kara unugiina inaad u sheegtid xaalka sida uu yahay iyo in ayeeye ama awoowa lahaayo. dadka haddaad shaqaysid, dadka aad la shaqaysid, dadka madaxdaada inaad u sheegatid xaalkaaga ood dhahdid aniga sidaan iyo sidaan ayaa i haysata, maalin waxaa laga yaabaa inaan 5 daqiiq ama 10 daqiiq aan soo daaho oo aad isku daydid sidii aad dadkaasayta aad kaalmo uga heli lahayd. adigii ma ihid qof aan mas-uuliyadiisii ogolen, ma ihid qof shaqadiisii aan kasoo baxaynin, laakiinse dantan ayaa ku haysa inaad dadkii u sheegtid. hana u sheegin dadkii waqti aad soo daahday adoo 10 daqiiq soo dahay, hadhihin 10 daqiiqaan soo dahay sababtaasaan usoo dahay, sababto dadkii waxay u ekaanaysaa inaad adiga hadda isku day hoysid leh inaad wax beenbeen iyo waxaas u sheegtid oo arrintii aad ka wareegatay ayay u fahmayaan dadkii. marka intaysa taas dhicin qofkii la fariiso dheh aniga hooyaday ayaan hayaa, xaalkayga saas waaye. waxaa laga yaabaa marmar qofkii hooyo iga reebla hadduu igu soo daaho inaan 5 daqiiq 10 daqiiq soo daho, maalin kasta ma ahan, laakiin marmar sidaas ayaa dhici karto, ayaa u dhahaysa qofka hore ugu sheegaysaa. markaad soo daahdid maalinta ka xigtana ma soo daahis, waxaa laga yaabaa inay 5 bilood 6 bilood kasoo wareegto maalinta u horeysa aad soo daahid. qofkii markuu ku fahma wuxuu dhahaa waa kii ii sheegay qofkii sidaan wixiyaa maanta ku dhacay ayuu isdhahaa qofkii. taas tan kaleeto oo aad suubinaysid oo noloshaadi iyo hooyo ama aabba hayntoodii aad iskula wadi kartidna waxaa waaye ha sugin wax kasta oo aad samaynaysid inaad 1 saac iyo 2 saac u heshid. aniga sababtoo waxaan isdhahay waa la weynaan hoyaa in active la ahaadaa loo baahan yahay oo jiimka la tago. waan baxay jiimaan isku soo qoray, marka anigii maskaxda waxaan iska geliyey jiimkii waxaan u baahanahay in aan helo 1 saac iyo nus, 15 daqiiq aan kusii socdo, 15 daqiiq aan kusoo socdo iyo 1 saac oo jiimka aan ku jiro. ma helayo 1 saac iyo nus, inta maalin oo 1 saac iyo nus oo aniga leh ii go-an aan helayo aad iyo aad iyo aad ayay u yartay. hadda xataa saa u jeedid videoyaalkan tiktok soo gelideeda waxaan ku fikiraa maalin kasta inaan 9 saac soo galo. gurigana maanta 9 saac oo wax dhiman waa joogay, laakiin markaan imaaday hooyo inaan sariirta kasoo kiciyo gabadh ila caawiyay ahayd, wax ay cunto aan siiyo, aan cabiro sokorteeda iyo waxeedii oo dhan. qofaa ii imaaday 10 saac, markaas ayaan hoos usoo degay oon soo galay videokii. marka aniga markii sanado aan waday waxaan ka bartay inaanan sugin inay saacad ahaato, sababtoo aniga waxaan dhigaa hadda semesterkanita waxaan hayaa grade 11 galaas oo galaaskii 11aad galaaskii 10aad group iyo galaaskii 12aad group oo iyaga oo dhan English ilmahayga dhan markii la isku daro 32 cunug hal galaas ay ku jiraan, 31 galaas kale ay ku jiraan, 30 galaas kale ay ku jiraan. 93 cunug ayaan maalintii arkahoyaa aniga. marka haddii aan kulligood essay ka qaado, wax ay qoreen aan ka qaado, wixii dhan inaan saxa ayay iga sugayaan. marka cabbaar dhan aniga waxaan ku jira sheeko oo xaanshiyahan intaha ii yaalaan, markaan habeen hooyo marka aan seexiyo ayaan xaanshiyahan saxa. laakiin maxaan ogaaday hooyo by time aan seexiyo 2 saac 3 saac habeennimo anigiyaaba tacbaan, because saaka salaada markaan tukaday saan usoo kacayaan u taaganahay. marka anigii ayaaba tacbaan xaanshidii aan saan u fiirinayo indhahayga ayaa isgelaya, indhahayga saas ku waa seexano waa daalnay. halkii sentenisaan 4 mar 5 mar akhrina ku celcelina ma fahmaayo hataa. marka maalin ku xigta xaanshii intay ii tuuran yihiin anigii marka waxaaba i gashaybo murug oo goormaa waxaan saxay. ilmihiina maalin kasta waxay leeyihin mees ma saxday asaygay, mees buundadaydi meeqay ahayd.
anigina waxaan u sheegaa ilmihii malahan wixiina ceeb waay markii dambe go-aan waxaan ku gaaray haddii 15 daqiiqo aan helo 15taas daqiiqo inaan 2 xaanshi ku saxo berri markaan iskoolka tago 2daas xaanshi ilmihii ii keeneen aan la fariisto oon dhaho xaanshidaada intan saxay ka ahayd intan way ka qaldantahay soo hagaaji oon sidii ugu celiyo berri haddana 3 iyo 4 kale 5 iyo 6 kale wixii waqti aan helo aan saas ku sameeyo exercise markay noqoto waxaan go-aan ku gaaray intii aan dhihi lahay jimaan aadaa 1 saac imisaan u baahanahay markaan 15 daqiiqo haysto inaan YouTube video oo exercise aan soo darto oo sidii aan jimicsigii ku suubiyo oo aan anigiina ogaado inaan jimicsi suubiyo jiimkiina ileen ma aadi kari marka talada waxaa waye si aad taas u xalisid inaad isku daydid inaad wixii aad heli karto 5 daqiiqa 10 daqiiqa wixii kuu yaalo shaqo inaad waqtigaas yar tartiib aad u suubisid oodan isdhihin waxaan sugayaa waqti dheer 1 saacaan rabaa 2 saacaan rabaa 3 saacaan rabaa inaadan dhihin isku day so haddii aad arrimahan aan ka sheekaynayo ay kula yihiin wax qiimo kula leh waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa haddii aad life linkaga la sheer garaysid dad oo isleedahay waxaan waa ka faa'iidaysan doonaan haddii aysan hadda kasoo qaybgeli karin livekana videogan wuxuu ooli doonaa youtube ayay ka dhegaysan karaan marka linkiga youtube-kana wuxuu ku jiraa biogeygan wuu ku jiraa oo profilekeygan wuu ku jiraa oo tiktok here and Fartuma Kuso magacayga le waayo waana channelkana haddii aad thumbs up ECC aad ayaan u jeclaan lahaa si aan u ogaado haddii aad su-aal qabtid su-aasha halkaan iigu soo qor commentiga halkaan iigu soo qor haddii aad dib dambe uga fikirtid markaad youtube ku fiirsan please meesha geli haddii aad adoo youtube fiirsa aad su-aal ay kugu soo dhalto meesha gelisayna please replay ku bilow si aan u ogaado inaad fiirsatay inaad livekii ku fiirsano livekii ka bacdi aad fiirsatay so the third point I'm going to look at in my discussion and the most difficult one I think emotionally this one is future planning. Okay, when I say future planning, your parents are old, right? They're aging and they're ill. And when I say future planning for your child, we're talking about child getting a job, child getting a part-time job when they're in high school, child going to high school, child going to college or getting a job or going to university. That's what we're talking about when we say. But when we talk about future planning for the parent, is the other end of life care. Okay, and I talked about this extensively in another video where I talked about how to get the need for power of attorney, need for end of life care or living will, and I talked about all those. And if you like that, that is a video on the screen in the playlist that you could see. It's in my life playlist there that you could go back and watch it. I'm not going to go spend a lot of time on that end of it, but future planning, you have to navigate on your parents' behalf in their financial need, legal need, and end of life care, right? So what does your parents what does the parent want for their end of life to be, right? Where do they want to be buried, for example? Is that something you talked about with your parents before their cognitive ability declined? And if your parents are still, if your mom or dad or the person you're a caregiver to is still cognitively able to process some of this information, I think now is the time for you to get your legal papers aligned and to have a talk with your parents to what they want, what is their wish, and write it down, especially if there is more than one family member. That will help you not to fight over what to happen to a parent and what's not, right? For me, I live in this small city. I live in Windsor. We have what we call funeral co-op.
I know that sounds morbid to some people, and I spoke about that in length in other videos, in other live videos, other live chats. But we have that, and you buy into the co-op, funeral co-op. If you are whoever that's the head of the household, like if you have a husband, your husband will buy as the head of the household, and their membership is $100, and everybody else in the family would be $20. For me, I am a single woman, so I am the head of my household. So I paid the $100, and my mother was $20. So my mother and I bought into the membership with $120. So that is buying into the membership. After that, when a member in the group dies, then we all share the cost of funeral, what it costs. So the family is just a member. If my mother is gone, I am only going to be responsible for whatever every other member gets. I make one phone call, and that group will have some a doctor come into the house and have my mother pronounced passed, or I pronounce death, and then somebody would come. They have their hearse. They take the body to the mosque, the washing, everything, cemetery, the casket, everything is organized. So if it costs $6,000, it's going to go all split between the people in the group. But the good thing is, when it's splitting, the other family members doesn't count. It's each family is count one, so you pay one share of that cost. So last two times it was under $35 my share. I think we had 4 or 5 times this year so far, and it was, I think the highest I paid was $33. That was my share, as my family's share, right? So that's what we have here. So that part is set for me. I don't have to worry about that. Another thing is, my mother was kind of very vocal, very articulate, very open-minded. So she told me clearly, if I could help it, she doesn't want to die in a hospital. That she told me. And also she said, if I was there, she never wants to have a feeding tube put in, because we visited a family friend who had a feeding tube put in, and the feeding tube area got infected, and he ended up in a hospital, developed a pneumonia from the hospital, and ending up dying in the hospital. She said, I don't want any of these things happen to me. If I stop eating, that means I am done. My food on this earth is done. I got my share. Do not force more than my share into my body. So that was her take. So I know that. So I'm not going to put a feeding tube on her, even though it's really going to be tough when I get there, because my mother is eating very well now. She's drinking. Her appetite is fantastic. She has no other pains or illnesses except the diminished cognitive ability. So I don't have to worry about. She drinks her water, her juice. Takes her snacks. She eats her meals. Fantastic. I didn't even have to puree it anymore now. So that's where I am. But no, not within my family. I shared it with everybody in the community, Khadija. So we have now, as last time I checked, there are 1,900 families in that group of co-op. Okay, so yeah, I'm gonna go back into the question and answer it some more too in a minute. If you stick around with me, Khadija. So anyway, so that is what I have. But if your loved one is cognitively able to help work through these questions, it's very important that you document their wishes, and that will make your life, your decision making, a little bit easier. Not easy. I would never say any of this is easy, but easier, right? Because you know what they wanted. Because my biggest challenge is, every time I make a decision for my mother, my greatest challenge is thinking, am I doing this to make myself feel better, or am I doing because this is what's good for my mother?
If I don't take her in the hospital, does that mean I don't want to be in the hospital with her? And I am trying to keep myself comfortable versus keeping my mother comfortable. So that's a question that would arise. If I don't put a feeding tube, am I trying to push my mother off? Or that's what my mother would have wanted. So if you don't have anything written down, if you didn't talk about it, then that I can see how that can be difficult when you make those decisions and you wonder, at least I wonder, am I making the right decision? But I know my mother was healthy before Alzheimer's. Only time she was in a hospital was for her to have surgery, nothing else. But now I know, I know what her, and I know she wasn't one of those people that would say, take me back to Somalia when I die. Even in her life, she did not want to go back to Somalia. She wasn't one of those old ladies that would say, I want to go back to Somalia. She would say, no, why am I going there? I have all my family here, nobody's back there. Why am I going to be all by myself back in Somalia? So I know she doesn't want her body to go there. I know for sure that she doesn't want feeding to put in. And I don't know for sure that she doesn't want to die in a hospital unless, as long as we can help it. So I know all those. But does my mother know, do not resuscitate and not do CPR? She didn't know that. She didn't put um, into that term. But if she doesn't want to be in a hospital, then I can conclude that she doesn't want the CPR tube. If she doesn't want a feeding tube, then I can conclude she doesn't want the CPR. So you can see how I am making educated leaps based on what I know about my mother. So if your loved one, mom or dad, it declined too far that you cannot talk to them about these points, and now you want to trace your steps and do it that way, what you can do, what I would suggest to you, is to do what you think they would have wanted. You know this person, you've known them decades hopefully, and you just make decisions for them based on what you think they would have wanted, based on what you know about them as the person. And knowing that you are doing this because that is what you think is best for them. It has nothing to do with you. So qodobka saddexaad oo maanta aan halkan uga hadli karo, uga hadli doono waxay tahay waxa la dhaho mustaqbalka inaa isu diyaarisid. Haddii aan ku dhaho cunugaaga mustaqbalka u diyaari, waxaa u fahmaysaa cunugaanayta iskool ha dhigto, cunugaan qur-aanka ha barto, cunugaan sida salaada loo tukado ha barto, cunugaanayta college ha aado, jaamacad ha aado, cunugaan shaqo oo part time ee ha helo markuu uu iskool weli dhiganayo. taas waaye waxaan dhahno mustaqbal ilmaha. laakiin mustaqbal waalidkaaga ee marka aan sheegayo waxaa waaye noloshoodii dhammaadkeed, because qofkii waa waayeel, waa sii socdaa, maxay tahay noloshooda, maxay rabaan qofkii. haddii marka qofka waalidka oo weli joogo heer oo aad waxaan kala hadli kartid, waxaan kugula talinayaa inaad warsatid sida uu rabo qofkan waalidkaaga. ma waxay rabaan haddii uu xanuun haayo wax loo suubin karo, waxay rabta ha ahaato isbitaalka in la geeyo mi rabaan, oo isbitaalka wax kasta oo loo suubin karo la isku dayo, mise waxay rabaan in ay xanuun la-aan nolol oo comfortable ilaa toodii ay ka imaanayso, ilaa noloshan ilaahaya xukum markay baxaysa iyo markay intay kugu jirayso. miyuu rabaa qofkaanayto? qofkan waalidka ma wuxuu rabaa haddii uu cuntadii afka ka cuni waayo, taasoo aad ugu dhaca dad badan oo Alzheimer's qaba, cuntada calaalinteeda ay hilmaamayaan. marka qofka waalidka ma kula tahay inuu rabo in tuba la geliyo cuntadii lagu siiyo, mise waxay kula tahay inuusan qofkan rabin rafaadkaasiito? ma wuxuu kula tahay qofkii haddii uu neebsan waayo in waxa dadka lagu suubiyo CPR oo xabadka saas looga riixo in lagu suubiyo inuu rabo, may kula tahay qofkii? mise waxay kula tahay qofkii in xanuun kale inta laga ilaaliyo tartiibtiisa, yaasiinkiisa loo akriyo, qur-aankiisa loo akriyo, oo meeshiisa markay tii rabo u imaato oo ku baxa miyuu rabaa? haddii aad qofkaagi kala hadli kartidna kala hadal hadda, waxaas oo dhan ka qorqor. ani waxaan ogahay Soomaali haddaan nahay kolley dadka meeshaan joogo, ani dadka familigayga ayaan ku arkay Soomaali dhan inaan dhaha ma fiicno, laakiinse waxaan arkay in
dadka haddii aad dhahdid ka hadal wixii dhici lahay markay tii rabbi ku imaato ama marka waqtigaaga imaado dadka aad ayay uga cabsadaan inay arrintaas ka hadlaan dad badan marka waxaa arkaysaa xaanshi uma qorno oo qofkii wixii ku dhacaayay dad badan waxaa arkaysaa kalama hadlaan familigooda wixii oo lagu suubin lahay laakiin ani waxay ila tahay annaka meeshaan aan joogno magaaladan aan joogno kistoo masaajidkeena waxaa saddex masaajidaan qabna laakiin laba ka mid waxaa u malaysaa inay wax yar ka horumarsiin waxyaabahana sababtoo masaajidkeena sanadkii hal mar laba mar waxaa la suubiyaa meel oo lawyer imaanayo accountant imaanayo oo laga sheekaynayo inaad qoratid dardaarankaaga in la qoro sidii aad rabtid in la qoro ilmaha hadaad leedahay ilmahaaga meeshay aadi lahayd in la qoro xoolahaaga wixii lagu suubin lahay wixii aad sadaqaysanaysa wixii dhan in la qoro looyaraa imaanaya dadka dhan waa tegayan marka waxaa lagu suubinaa dardaaran oo qoran oo waddankan sharcigiisina raacsan diintii muslimkana ku salaysan taas ayaan qabnaa anaka ma ogi haddii idinka aad qabtiin masaajidiyaalkiina haddii aad ku xiran tahay masaajid oo meel kale ku yaala oo arrimahan inay bartaan ay rabaanna iisoo sheeg message iisoo dir dadka anaka noo organize garay ayaan ku xiraa dadka masaajidkaaga si ay u arkaan haddii arrintaas aad suubsan kartiin haddii xataa idinka soomaali badan meel aad ku joogtiin oo masaajid aad ku xiran dadka toronto joog waxaan ogahay masaajid khaalid waliid ay ku xiran yihiin haddii xataa masaajidkaas taa idinka taa isu imaatiin aad suubsan kartiin xataa duugtaanayta ani waxaan arkay inkastoo ani hadda weli ay isoo taaban ani hooyadaya ku jirno hooyadayna weli waa nooshahay alxamdulilah laakiin waxaan arkay dadka ay soo taabatay oo ku jira gruubkeena waxaa waye qofkii markay tacsida gashay murug kala ma hayso ma ka fikiraayo intee duugtii ka keenay qabrigii intee waay lacagtii meeqa waay isbitaalkii yaa wacay takhtarkii waxaas dhan hal qof ayaa wacaysaa adiga markaasay sheekadan kuugu eg tahay halkaas qof markaa wacday waxa dhan dadkaas ayaa waxa kuugu soo xiga waxay tahay adiga in lagu dhaho qofkaaga adimaa dhaqanaysid mise dad oo waxaa jiro oo volunteer oo masaajidka oo meydka dhaqo oo haween iyo rag balahaa jiro dadkaas maa ku dhaqay mise adaa dhaqanaysid waxay ku dhahayaan waxaa fiican inaa adiga qofkaaga dhaqatiday sharafta ku jirtaa ee islaamka teachingkiisa ku jiraa adiga dhaqo qofkaaga ayay ku dhahayaan laakiinse haddii aad dhahdid ma dhaqi kari ana cabsiya i gelinaysaa aad dhahdidna waxay ku helayaan dad oo xoogooda sadaqaysanayo oo ku dhaqayo meydkii ayay helayaan marka taas ayaan haysanaa anaka marka aniga waxaan kugula talnay waxaa laba mid haddii hooyo ama aabo qofka aa haysid weli qof hadli karo weli qof arrimahan lagala hadli karo oo yahay ha ka cabsanin qofkii maanta nool berri ma noolo dhimashada waxaa waaye wax nolosha ka mid qofka hadduusan dhimanaynin ma noolaan lahayn si aad u noolaatid inaad dhimashadii ogolaatid waay xoolo ahaw bini aadan ahaw waxaatid ahaw waxaa dhahay naf kasta waa inay dhamisaa dhimasho inay dhamiso waay marka waa soconaa anaka dhan marka ha ka cabsanin inaad kala hadashid oo dhahdid see rabtaa adiga haddii ay saan kugu dhacdo see rabtaa adiga haddii saan kugu dhacdo weliba aniga waxaan kugu sii talin lahay waalidka aa haysid keliya maahan adiga xataa dhalinyarada inaad qoratid hadda adoo caafimaad qabo oo jiraneen inaad qoratid haddii wax ay kugu dhacaan sidee rabtaa inaad noqotid ilmo yari haddaa haysatid ay wax kugu dhacaan ilaahay laa qadar allah sidee rabtaa ilmahaaga inay noqdaan maxaa rabtaa ilmahaaga inay ku dhacaan aad iyo aad ayay muhiim u tahay taas wax oo waxaa waaye aan la soo koobi karin say muhiim u tahay oo dadka qaarna waxay ku dhahayaan islaamka kuma jirto wax islaamka ka mid waaye anaka xataa I don't know idinka meelihiina anaka xataa masaajidkeena wuxuu qabaa blood drive wax la dhaho waxaa imaanaysa red crosska dadka waa tegayn dhiigay sadaqaynayaan waxaan qabnaa wax la dhaho organ donation waa la imaanaa waa isqoraysaa adiga haddii tii rabbi ay kugu dhacdo oo wadnahaaga qof la siin karo sambabkaaga qof la siin karo waa meesha iska register garan masaajidka imaamkan wuxuu dhahay taasaytana waa sadaqada ugu fiican oo qof muslina oo dhiibi kara ayuu dhahay marka anaka laakiin haddii aan aragno waxaan dhahaynaa allah gaaladan wadniyaa lagala baxay qofkii keliyayaa lagala baxay marka isku day inaad qofka oo waalidka kala hadla haddii laakiin aadan kala hadli karin oo qofkii waalidka ahaa uu joogo meel uu ka gudbay sida hooyada ay tahay oo kaleeto adiga marka waxaad go-aan ugu gaaraysaa sidii adi waa taqaanaa qofkan sidii aa u taqaanid
ayaa go-aan ugu gaaraysa oo wixii aa isleedahay wuu rabi lahay, wixii aa isleedahay wuu dhibsan lahay, wixii aa isleedahay wuu ku farxi lahay ayaa u suubinaysa. laakiin adiga xataa waxa aa u suubinaysid hadda sii qoro, hadda sii diyaarso. ha sugin ilaa markuu qof sakaraad kuu yahay, because qofku markuu sakaraad kuu yahay waxaa waay adigii meel kaleeta ayay maskaxdaada jirtaa, ilaan qofaa sakaraad kuu ah. sida hadda aa u fikiraysid maskaxdaada ay nadiif u tahay ma u fikiraysid. marka adi haddii waalidkaaga hadda oo maskaxdiisii ay roon tahayna kala tasho, wixii meel ku qor, ha kuu diyaar ha kuu ahaadaan. haddaa ratid looyar u geyso, looyar kasoo subsa. haddii kale notebook iskaga qora, xataa ha kuu qornaadaan wixii si aa ogaatid markii adiga ay noloshii geeridii ay ku soo gasho, markaas hagsi aada u gebgebin. waxaaga hayso ha kuu qornaadaan, wax kaa halaabay male hadday kuu qorin, haddaa adiga qoraysid iyo haddii kalaba. marka maanta meeshaas ayaan kusoo gebagabaynaa. marka maanta qodobkeenna wuxuu ahay, marka aad adiga ka gudubtid ilmanimada oo aad u gudubtid waalidnimada, sidee kuu taaban doontaa. siyaabaha ay kuu taaban doontana maanta waxaan dhahay waxay taaban doontaa sida aad ula dhaqmaysid noloshaadii caadiga ahayd iyo noloshaanita oo qofka inaa haysid ay tahay. tan labaadna waxaan dhahay waxay noqonaysaa adigii sidii aad ugu hayn lahayd qofkaanayta oo waalidkaa ah, yaa haynaayo. haddaad maanta markaa shaqo aada markaa ka imaad, yaa qofkii haynaayo ayay iyadana ka fikiraysaa. tan kaloon kusoo gabagabayna waxay ahayd mustaqbalkii qofka markii tii rabbi ay imaato oo qofkii uu sakaraad noqdo, ama ay tii rabbi u imaato nafti laga oofsado, qofkii sidou rabaa inuu noqdo. iyo intaan la oofsanin qofkii hadduu sakaraad noqdo siduu rabaa. markuu sakaraad noqdo isbitaal ordid muu rabaa, mise inaa yaasiinkiisa u aqrisido, gurigiis ku haysido, isku dayda inuusan xanuun qabanin miyuu qofkii rabaa. waxaasayta inaa qoratid. So today, my discussion was a follow from yesterday's discussion of from a child to caregiver, my journey with Alzheimer's. And the 3 points I looked at today was how one balances your personal life to the caregiving responsibility. What are some of the things you can do to balance those? And then the second point I looked at was care coordination. How do you try your absolute best to coordinate enough care for your loved one so you get the support you need as a caregiver and your loved one gets the care that they need? And the third point was planning future planning for your loved one, end of care life planning, what happens to their legal affairs, all those kind of things. Where should the funeral take place? What kind of funeral do they want? Where do they want to be buried? All those kind of, does your loved one want to go to the hospital if they were really sick and at the end of their life care, or would they want to be at home and comfortable? If your loved one stops eating, would they want to have a feeding tube inserted, or would they just want it to be let go and peacefully go? What do they want? If your loved one is cognitively able to discuss this with you, now is the time to discuss it and write it. I would push you to a point of saying, write it legally in a legal document, especially if there are other family members that might challenge your decision making, and then go on with that. And if your loved one is declined so far and you don't have all those legal documents organized, I would advise you to write down what you think they would have wanted based on what you know about them and who you know them to be. Write down what you think they would have wanted. Do you think mom or dad would have wanted to be in the hospital in their last days, final days, or do you think they would have been wanting to be at home and comfortable? Do you want mom and dad wanted a feeding tube, or if they couldn't eat, or do you think they wanted to just be let go and be in peace? What do they want? So I'm going to leave it at that, and I am going to answer
Khadija's question. She said, "Do you mean to share with your family members?" No, it's Khadija. It's not, and I think I touched on it earlier. It's not with a family member. I'm the only one in my family living in this city. So through my mosque, a group organized, I think maybe about 7 or 8 years ago, group organized this co-op where you could buy into. We essentially cost share of the funeral, and in order for us to create a base fund, we had each member head of the household would pay $100, and every additional member would pay $20 to buy into the membership. And once you bought into that membership, then every time a person in that co-op group passes away, somebody divides the cost. I just have electronic withdrawal in my account, and I just get a notice email. They give me a receipt of the funeral cost, what it cost. They're transparent. You get the receipt of all the breakdown of the cost, how much it cost, how many members are in the pool, and how much each person was responsible for. And in the cost sharing end, each family is considered one share, whether you have 5 people registered or one person registered or 10 people registered, it's one share per family. And because last time when we had right before Ramadan, we get dinner get together once in a while where lawyers come, will talk to you about your living will. They talk to you about your last will and testament. They talk to you about who do you want your children to go, your assets to go, what do you want, all that. And they help you write it out. So we had like dinner gathering together. And I think the presenter said we have 1,900 members, which means that 1,900 families are in the group. And the last 2 or 3 times, my family's share was like $33 for the people who died. And I think we had about 4 or 5 deaths so far this year. So I paid somewhere between, I think, 120 to 150 so far this year. So in any given year, most I paid was $200 for the year, and I'm okay with that. That it's less than $15 a month that I'm paying. And it's any other membership I pay to. I have a membership for my appliances that I pay to. I have all kind of things. So that's what we have. And I think that's a fantastic service. I don't know if there are any other cities that have it. And if you belong to a mosque or you're connected to the leadership of a mosque and your mosque wants to explore that, you can send me a direct message and I can link you with the organizers in this organization, and they can do a presentation for you. So that, yeah, that is really a good plan. At least I'm really happy. And if you hear me talk about any time that I talk about caring for a loved one and the end of life care, I cannot say anything good about this organization. Even though I haven't used the services, what I like most about is, on top of you not being responsible for this 6, 7, 8 thousand dollars all at once, then you only end up paying $30, $40 of your share. And but what's even greater is that you make one phone call and everything is taken care of once you make that one phone call. That's all you do. You have a number, and you have a card, a membership card, that there's a phone number there, and that's all you call, or only number you call, and everything is taken care of. The group has lawyers in it, the group has doctors in it, the doctor that can come into the house and pronounce the person dead. But you have to, as a part of your plan or your loved one's plan, you have to opt in. You want a home pronouncement. You don't want the coroners to come in. You don't want a government to show up and to take you to the hospital or coroner's office to pronounce you dead. You can, in Ontario at least, you can request to be pronounced dead at the house.
and they have a doctor that can do that, and they would remove the body out of the house, get it ready for prayer. They will send an email to the entire community, letting them know so and so passed away, asking people for prayers. And then they will send another email saying that this is the janaza, the funeral prayer. Please make it if you can. And then almost always the mosque gets filled with people, whether they knew the person in person or not. They would send that email to the entire community. That's not only people that are in the membership. Anybody who shared their email that goes to the mosque gets that email. So people just come to pray for the person who passed. So that's what I have today, and that is my answer to Khadijah's question. Are there any questions, any comments, anything you wanted me to go to and talk about? Thank you so much for joining me. I really, really appreciate it. I know it's a late time for you already. It's I think if I'm guessing right, a little bit over 11 p.m. for you. So I really appreciate you staying up and joining me in this life and asking questions, because questions kind of like make the discussion a little bit more lively, a little bit richer. So I really appreciate that. And I appreciate anybody who gave me a like or a follow. Thank you so much for joining me. And like always, I am going to have another session again tomorrow. I haven't decided the topic, but I'm going to start the topic and see where it takes me. It's just going to be about caregiving and care receiving in my personal experience. And if you want to share with somebody and or have go back and listen to some of these points, I have the video in YouTube. You can listen to YouTube. If questions come to you afterwards, please leave me a comment. Just start with the word replay, and then I would respond to your comments. And if you could give me a thumbs up on the YouTube channel, I would more than appreciate it, because that will have the videos being suggested to more people to benefit from it. And I talk about these topics because sometimes they are morbid and they're not the best and the funnest topics to talk about, but I feel like they are very important for us to talk about, especially those of us that are coming as newcomers to different countries where rules and the laws and ideas are different. I'm going to leave it there today. I'm going to be back here tomorrow the same time. And until next time, thank you so much for joining me. I really appreciate you being here. Bye for now.